So we were solving 2019 May-June paper 1-1 and we did discuss up to 24. Today we progress from 25 till onwards. I'm already 25, 6, 7 discuss করে ফেলেছি. For the sake of recording, I am making it a short summary and I will approach from the next. 25 এর ক্ষেত্রে বলতেছে একটা insect towards x move করতেছে. Frequency এবং wave speed এর ক্ষেত্রে আমরা কি observe করব? So of course we see frequency has increased where the speed remains same. কেন? Because wavelength decrease করেছে, frequency increase করেছে, overall speed remains same. Next 26. Toy motor boat এই এক্সাম্পলটাতে আমরা কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করব? এখানে আমরা ইকুয়েশন ইউজ করব f equals to f naught v divided by v times v minus vs. So v minus vx কেন? Because it is approaching towards the observer, right? Thereby এখানে correct answer আমরা পাবো b, which is 0.50 and the direction is towards the map. Okay, 27 আমরা ডিসকাস করলাম two progressive wave frequency given and the distance between two successive nodes are given 1.5. Wave speed বের করতে বলছে v equals to f lambda, f is given 300 hertz and lambda is 2 times the gap between two adjacent nodes, because two adjacent nodes is the gap that is actually half of the lambda, right? Thereby the lambda is 3 and 3 into the frequency 300 becomes 900 meters per second. Clear? Okay, 28 এর ক্ষেত্রে আমরা বললাম only b is the correct answer because এখানে maximum diffraction আমরা দেখতে পাচ্ছি. a c d are wrong. AC wrong because তাদের ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো একটাতে ক্লোজার হয়েছে, একটাতে বেশি ফার অ্যাপার্ট হয়ে গিয়েছে. D is wrong because এখানে সেম কেস আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো কাছাকাছি চলে আসছে, রাইট? And on the other hand C is also wrong because এখানে ওয়েভলেন্থ এবং গ্যাপ সাইজ is not equal, so এখানে ম্যাক্সিমাম ডিফ্রাকশন আসার কথা না. So clear কেন এটা wrong? So only correct option is B. আমরা আরো বলেছিলাম এটা ডিসকাশনে যে ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে এবং রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে স্পিড কখনো ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করে না. স্পিড ইনক্রিজ ডিক্রিজ করে কার জন্য? রিফ্রাকশন, যেখানে চেঞ্জ ইন মিডিয়াম অর ওয়াটার ওয়েভের ক্ষেত্রে শ্যালো ওয়াটার ডিপ ওয়াটারের বিষয় থাকে. ক্লিয়ার? 29 a double slit interference experiment. আরহান করেন. A double slit interference experiment is take up and show fringes are formed on the screen. The distance between successive bright fringes is found to be 4 mm. Two changes are then made to the experimental arrangement. The double slit is replaced by another double slit which has faster spacing. The screen is moved so that its distance from the double slit is quite wide. What is now the distance between successive bright fringes? Yes, so এটা পারেন না এরকম কেউ আছেন? পারেন না এরকম কেউ থাকলে একটু আওয়াজ দেন। পারছেন? ও পারেন নাই, তো বলেন আওয়াজ দেন। ওকে, ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট এই রিলেটেড ইটস আ ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট, মানে কি ল্যামডা ইকুয়ালস টু x ডিভাইডেড বাই d। সিম্পল। তাহলে আমাদের দুটোর ক্ষেত্রেই আমি স্লিটটাকে মুভ করি আর মুভ না করি, এখানে আমার সোর্সের যে ওয়েভলেন্থ এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। সো ল্যামডা দুটোর জন্য সেম থাকতেছে। তো ল্যামডা ইকুয়ালস টু x বাই d, a1 x1 by d1 equals to a2 x2 by d2, এই দুটো ইকুয়াল হবে। এই তো আপনার কি কি চেঞ্জ আসতেছে? a2 হলো a1 এর হাফ, সো a2 equals to a1 by 2 বসাবেন, আর d2 হলো 2 times the d1। এই দুটো ভ্যালু বসাই দিলে যে ক্যালকুলেশন পাবেন দ্যাটস দি কারেক্ট অ্যানসার। ক্লিয়ার? শো করতে হবে আপনাদের জন্য, কি শো করতে হবে? আবু উবাইদা, নাবিলা, ওকে গুড। আরহান আপনার জন্য? ওকে ভেরি গুড। তাহলে এখানে আমাদের কোনটা কারেক্ট অ্যানসার? 29 এর 29 ডি কারেক্ট অ্যানসার। ক্লিয়ার? ওকে, আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। পরের কোশ্চেন হলো আমাদের 30। আবার হেল্প করবেন আমাকে আরহান করতে। আরহান, the interference pattern from a diffraction rating and a double slit are compared. Using the diffraction rating, yellow light of the first order is seen at 30 to the normal to the rating. In the same light produces interference fringes on a string 1 meter from the double slit. The slit separation is 500 times greater than the line spacing of the rating. yes, What is the fringe separation of the string? yes, that's a
pretty straightforward and easy one, যদিও এখানে আমরা একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারি। সো খেয়াল করবেন, এই যে আমরা বলি যে আন্ডারলাইনিং দি গিভেন ভ্যালুস or underlining the keywords of the question, that is very important for this question number 30 or this type of questions. কিরকম, এখানে দুটো অ্যাসপেক্ট এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডিফ্রাকশন গ্রেডিং, আরেকটা হচ্ছে বলেন ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট। সো ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর জন্য একটা ইকুয়েশন, ডাবল স্লিটের জন্য কিন্তু আরেকটা ইকুয়েশন। ডাবল স্লিটে আমরা কি ইউজ করি, কোন ইকুয়েশন একটু আগে করে আসলাম, কি lambda equals to x by d, পুরোটা বলবো। একটু আগে আমরা ডাবল স্লিট করে আসি, lambda equals to x by d, and আমরা যখন ডিফ্রাকশন গ্রেডিং করি তখন আমরা কি করি, m lambda equals to d sin theta। সো খেয়াল করেন, দুটো আপনার ডিফ্রাকশন, একটা ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এবং আমরা একটা যে ইয়া ইউজ করলাম, ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট ইয়াটা ইউজ করলাম, দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউজ করেছি সেম ওয়েভ, রাইট অর রং? তার মানে কি ল্যামডা দুটোরই সেম। সো ল্যামডা ইকুয়ালস টু x বাই d ইকুয়ালস টু d sin theta divided by n, because n lambda equals to d sin theta. So what is lambda? d sin theta by n. তাহলে সবগুলোর ভ্যালু যদি আমি এখানে জানি তাহলে তো আমি এটার ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারবো। সো খেয়াল করেন এখানে কোন কোন ভ্যালু আমাদের নন, এই যে থিটার ভ্যালু আছে 30 ডিগ্রি, আর কি কি দরকার আমাদের এখানে, x এর ভ্যালুটা দরকার, তাই না? ax lambda equals to ax by d, x এর ভ্যালু কত, x is the slit separation, right? কত বলেন, 1 meter divided by 500, right? তাহলে কত আসে, is that, what is the slit separation বলেন, 1 divided by 500, is that okay? Fine, if it is such, আচ্ছা বাট ওরা বলতেছে এখানে ইয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে 4 মিলিমিটার, কেন? আচ্ছা ওটাতে যাচ্ছি, দিস ইজ ওয়ান। দেন হচ্ছে আর কি কি আছে আমাদের এখানে, আর আমাদের জানতে হবে n d sin theta divided by n, এই তো। তাহলে আপনার এর ভ্যালুটা কত এখানে বলেন তো, sin theta এর ভ্যালুটা কত, থিটার ভ্যালুটা আমরা জানি এখানে কত 30, আর বাকিগুলোর ভ্যালু এখানে কত, ও x তো আমরা বের করতে চাচ্ছি, বিকজ দিস ইজ দি ডিফ্রাকশন, ডাবল স্লিটের ক্ষেত্রে কি বের করতে বলছে, সেপারেশন অন দি স্ক্রিন, ফ্রিঞ্জেস সেপারেশন, মানে যে আমাদেরকে x টা বের করতে বলছে, রাইট? আর d এর ভ্যালু কত দেয়া আছে বলেন তো, 1 মিটারস, এই যে d হচ্ছে স্ক্রিন টু স্লিট সেপারেশন, এই তো। the same light produces interference fringes on a screen 1 meter from the double slit, so this is the separation d। আর স্মল d এর ভ্যালু কতটুকু, স্মল d এর ভ্যালুটা আমরা জানি না, বাট ফর দি ডাবল স্লিট ইট ইজ 500 টাইমস the d, তারা বলছে দিস ইজ 500 টাইমস গ্রেটার দেন দি স্পেসিং বিটুইন দি গ্রেটিংস, রাইট? ডাবল স্লিটের ক্ষেত্রে দিস ইজ 500 d, d ইকুয়েশন দুই দিক থেকে এমনি কেটে যাচ্ছে। আর n এর ভ্যালুটা কত, n এর ভ্যালুটা 1, কেন? বিকজ তারা বলে দিয়েছে ইয়েলো লাইট অফ দি ফার্স্ট অর্ডার ইজ সেম, ফার্স্ট অর্ডার মানে n এর ভ্যালু কত 1, সেকেন্ড অর্ডার বললে n এর ভ্যালু কত হতো 2, থার্ড অর্ডার বললে n এর ভ্যালু কত হতো 3, সিম্পল। তাহলে দেখেন n lambda d sin theta by n equals to ax by d, এই তো একটাই আননোন which is x। দেখাবো কি আমি ডিটেইলসে, লাগবে? ক্যামেরাটা অন করে নেই, যেহেতু ওদের লাগবে না, আমি স্টিল ক্যামেরাটা অন করে রাখছি ফর দ্য সেক অফ রেকর্ডিং। দুটো ইকুয়েশন আমার এখানে ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে lambda equals to ax divided by d, and that is equals to the d sin theta divided by m। এটা কোথা থেকে আসছে, এটা আসছে l lambda equals to d sin theta, এই তো। আর আমরা এখানে কি বের করতে যাচ্ছি, lambda, so lambda equals to d sin theta divided by dm, so এখান থেকে আমরা নিয়ে আসছি d sin theta by m। তাহলে এখানে আপনার কোনটা বের করতে হবে, the x, x equals to capital D small d sin theta divided by a times the n। তাহলে এর মানে কি আপনি খেয়াল করেন, ক্যাপিটাল D এর ভ্যালু কতটুকু আছে,
ক্যাপিটাল ডি এর ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের এখানে 1 meters, right? So capital D is 1 meters. But it is small d, it is small d. And sin theta মানে sin কত ডিগ্রি? 30 degree. But is A is 500 times the D, right? So into n এর ভ্যালু কত? 1. দেখেন d কেটে গেলে এখানে থাকছে sin 30 divided by 5. sin 30 divided by 5. কত আসে? C 180 minus yeah. আপনারা ক্লিয়ার বাবা? Yes. তাহলে আমরা আবার স্ক্রিন শেয়ারিং মোডে চলে যাচ্ছি and let's discuss the next one. 31. Which diagram shows the pattern of the electric field lines due to negative point charge? Positive point charge হলো এটা হতো B, যেখান থেকে field line গুলো বের হয়ে যাবে চারিদিকে. Since it is a negative charge, so it will enter, thereby A is correct answer. Clear? কোন ডাউট নাই. Number 32. This is very easy. 31 onwards মোটামুটি সবগুলো অনেক সহজ. সবগুলো কোশ্চেনই কিন্তু সহজ দেখেন. মানে আমরা এখন পর্যন্ত যে ডিসকাশন গুলো নিয়ে আসলাম এখানে কঠিন কিন্তু কিছু ছিল না. দুটো ইকুয়েশন লিংক করতে হবে যেখানে একটা ভ্যালু আননোন সবগুলো ভ্যালু গিভেন. এটা কি কঠিন কিছু নাকি? It's not. 32 কি বলতেছে? In an electrolyte, the electric current is carried by charged particles ion in solutions. What is not possible value for the charge on an ion in solutions? কোনটা? নাবিলা, আবু বাইদা কোনটা বলেন? মুরাব্বাস বলেন. No, A is not right. কোনটা রাইট? নাবিলা? D. আবু বাইদা কোনটা রাইট? B sir. D স্যার. কেন D স্যার? Sir B. B for ball or D for dog? B for ball. B for ball. কেন B for ball পসিবল না বাবা? বাবারা নিশ্চয়. ওকে. নাবিলা কেন D কারেক্ট অ্যান্সার? Because if the value is divided by the elementary charge, it Yes. does not come out as a whole number. Absolutely correct. So খেয়াল করেন চার্জ যেটা স্টোরড হবে that is going to be multiply of the either positive charge proton or negative charge electron, which is the elementary charge that Nabila বললো. So it's 1.6 into 10 to the power minus 19 is the charge of a proton. পরেরটা দেখেন 3.2 মানে কি দুইটা প্রোটন. আর উপরেরটা দেখেন -4.8 মানে কি তিনটা ইলেকট্রন, right? How about number D, 4 into 10 to the power minus 19? That's not possible. Either it's going to be 4.8 or 3.2 or anything multiplied with 1.6 into 10 to the power minus 19. Clear? Abu Baida clear, Baba? So 1 coulomb of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb possible, minus 4.8 10 to the power minus 19 possible, plus 3.2 into 10 to the power minus 19 possible, because these are all the product of elementary charge, which is the charge of proton or charge of electron, and D is thereby the not possible one, which is the correct answer here for question number 32. Let's switch to question number 33 without waiting anymore. A voltmeter connected between 2 points P and Q are P and Q in an electric circuit shows a reading of 1 volt. Which statement is correct? The energy needed to move 1 coulomb of charge from P to Q? No. P থেকে Q এর দিকে তো যে চার্জটা 1 coulomb of charge এটা ইজিলি মুভ করবে, এখানে আমার এনার্জি দেওয়ার দরকার. The energy needed to move plus 1 Q of charge from Q to P is 1 joules. Yes. আমি যদি নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে একটা পজিটিভ চার্জকে পজিটিভ টার্মিনালের দিকে নিয়ে আসতে চাই তখন আমাকে কাজ করতে হবে, রাইট? কতটুকু 1 coulomb of চার্জকে যদি আমি উল্টা দিকে নিয়ে আসতে চাই 1 ভোল্টের জন্য I need 1 joules of energy. Clear? পরেরগুলো wrong because it's the energy needed to move 1 electron from P to Q, right? It's not about the 1 electron, it's about 1 coulomb of charge. Because আমাদের ইকুয়েশনটা কি বলেন তো? ইকুয়েশনটা কি এখানে? না, এই যে এনার্জি নিডেড, ভোল্টেজ এন্ড কুলম্ব অফ চার্জ, এটা ইকুয়েশনটা কি?
equals to বলেন what is the equation বলেন হ্যাঁ no ইকুয়েশনটা কি নাবিলা আবু বেদা ইকুয়েশন কি এটা হচ্ছে equals to F by Q force per unit charge that is electric field strength এখানে কি আমার electric field strength কথা বলতেছে না this is energy needed which is work done equals to force into distance moved what is the force here or আর কি আমরা চিন্তা করতে পারি এখানে চিন্তা কর এখানে আমার কি ইনফরমেশন আছে I have given EMF so EMF is the energy EMF equals to energy required per coulomb of charge right that's it so this is it আর এখানে স্পেশাল কিছু নাই আমরা এদিকে আর যাচ্ছি না number 34 which graph best represents the variation with current I of potential difference V for a filament lamp so filament lamp এর জন্য আমরা দেখতেছি যে it's the B is the correct answer কেন B correct answer because filament lamp এর জন্য আমরা জানি যে যতই কারেন্ট বেড়ে যায় এটার হিট আপ বেড়ে যায় অর্থাৎ টেম্পারেচার বেড়ে গেলে রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যায় রাইট সো V by I মানে কি রেজিস্ট্যান্স which is the gradient right so gradient বেড়ে যাচ্ছে কোনটার জন্য gradient বেড়ে যাচ্ছে for option number B and initially it's a straight line through the origin at the near the origin it is a straight line right and তাহলে এটা কেন কারেক্ট অ্যানসার না D because D এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সাইড ঠিক আছে একটা লেভেলে ঠিক আছে though the increase in gradient is not that high but on the other side it is not so and it is not proportional as it was increasing in positive side so positive side এর গ্রাফটা দেখতে যেরকম হবে নেগেটিভ সাইডে দেখতে কিন্তু গ্রাফটা একই রকম হতে হবে so B is the correct answer clear everyone okay so আমরা পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার 35 so 35 কি বলতেছে when a battery is connected to a resistor the battery gradually becomes warm this causes the internal resistance of the battery to increase whilst the electromotive force stays unchanged as the internal resistance of the battery increases how do the terminal potential difference and the output power changes if at all so what is EMF what is terminal potential difference minus the lost voltage এই তো তাহলে আপনার এখানে টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কি ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে যদি আপনার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যায় লস ভোল্টেজটা বেড়ে যাবে তাহলে টার্মিনাল পিডিটা ডিক্রিজ করবে বিকজ EMF stays the constant তাহলে টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ডিক্রিজ করবে সো ইট ইজ ইদার A or it is B how about the output power টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ডিক্রিজ করলে তো পাওয়ারও কমে যাবে বিকজ পাওয়ারের সাথে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের রিলেশনশিপটা কি P equals to B square by R right so that's it A is the correct answer clear so 35 match করে আসি correct answer A কি না 35 A is the correct answer next 36 কোনো কোশ্চেন anyone দেখাইতে হবে ডিটেইলস okay good number 36 a cell is connected to a resistor আমরা একবারে 50 পর্যন্ত ডিসকাশনটাকে আগায় নিব নিয়ে তারপর আমরা সলভ ব্রেক হ্যাঁ a cell is connected to a resistor 50 মানে সলভ ব্রেক নিলে তখন তো আর আমরা রিটার্ন করতে পারি না আমাদের 10 মিনিটস লাগে আবার ওদিকে ওয়াক্তও শেষ হয়ে যায় সো আমরা যতটুকু পর্যন্ত আগানো যায় এটা শেষ করব বাই দ্য ওয়ে তারপর আমরা আগাবো a cell is connected to a resistor of resistance 3 ohms the current in the resistor is 1 amps the second identical resistor is added in parallel the current becomes 1.93 amps what are the EMF E and the internal resistance R of the cell so এটার জন্য হয়তো আমাদেরকে একটু কি করতে হবে এবার একটু লেখালেখি করতে হবে so EMF is equals to what terminal PD minus the lost voltage এখানে কি বলে দিয়েছে যে আমাদের এখানে lost voltage টা ইম্পর্টেন্ট yes because তারা আমাদেরকে internal resistance R টা বের করতে বলছে so দুটোর ক্ষেত্রে EMF সেম EMF equals to terminal PD minus the IR so E minus IR যদি আমরা V minus IR যদি আমরা দুটোর ক্ষেত্রে বের করতে পারি
তাহলে আমরা এখানে আমাদের যে আননোন এটা আর থেকে বের করে ফেলতে পারবো। সো পারেন না এরকম কেউ থাকলে আওয়াজ দেন, আমি শো করবো ক্যালকুলেশনটা। আরান পারছিলেন? ট্রাই করেন তো, ট্রাই করেন। নাবিলা পারছিলেন এটা? Yes, sir. A cell is, দেখাবো আমি, a cell is connected to a resistor of resistance 3 ohms. The current in the resistor is 1 amps. A second identical resistor. খেয়াল করেন, আমি ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছি, আদান দিয়ে দিচ্ছি already. Okay. এটাকে ইউজ করতেছি, একটু ড্র করার চেষ্টা করতেছি সবার আগে। That's the EMF. That's the identical, that's resistor. তারা বলতেছে আরেকটা রেজিস্টারের সাথে প্যারালালি কানেক্ট আছে। তো এটা আমাদের ব্যাপার তো নাকি ক্লিয়ার? সো খেয়াল করেন, এটা হচ্ছে আর, এটা হচ্ছে আরেকটা আর। এটার মধ্যে কি আছে? এটার মধ্যে আছে the terminal PD. আমরা বলি যে EMF is equals to if the current is I, if the current is I, এটার ভিতরে যদি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স থাকে R, তাহলে যদি আমরা EMF বলি, if it is small r, it is small r, that's my battery, right? এটা আমার কি এখানে একটা বক্স, ঠিক তো? এখানে আমরা কি পাই? এখানে আমরা পাই টার্মিনাল পি। টার্মিনাল পি মানে কি? That's EMF is equals to the terminal PD plus the loss voltage, right? What is loss voltage? I plus I times the small r, right? I times the small r. What is V? The terminal PD. What is it? V equals to I into R, right or wrong? তাহলে লিখতে পারি এখানে সরাসরি that is actually I times the capital R. Clear? I যদি কমন নিয়ে নিই আমি এখানে একবার লিখতেছি, খেয়াল করো। ওকে, দুইবার লিখি I R plus I R. So আমি I কমন নিলে that is R plus small r, right or wrong? That's the equation of EMF. কি বলতেছে তারা এখানে? A cell is connected to a resistor of resistance 3 ohms. The resistance কত? 3 ohms. আর কি বলতেছে? The current in the resistor is 1 amps. যখন একটা ছিল, আমি যদি ডিসকানেক্ট করে দেই, এখানে কারেন্ট কতটুকু ছিল? 1 amps. এই তো। আর কি বলতেছে? A second identical resistor is added in the parallel. The current becomes 1.9. So যখন এটাকে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে, তার মানে আমি যদি অ্যাড করার আগে ফার্স্ট সিনারিও চিন্তা করি, what is the first scenario? The EMF equals to I, which is 1 amps, times the R, which is 3 ohms, plus R, which I don't know. তাই তো? সেকেন্ড কন্ডিশন কি বলতেছে? এটাকে অ্যাড করে দাও। অ্যাড করে দেওয়ার ফলে কারেন্টের ভ্যালু কতটুকু হয়ে গেল? 1. কতটুকু বলেন তো? 1.93। কারেন্টের ভ্যালু হলো 1.93, রাইট? What is the EMF? খেয়াল করেন 1.93 কারেন্ট রয়েছে, তাহলে আমার EMF তো সেম, that's equals to I, which is 1.93 times the R. What is the total resistance here? Total resistance এর ভ্যালু কত আমার এখানে বলেন তো? No, দুটো 3 ohm resistor যদি প্যারালালে কানেক্ট হয়, তাহলে total resistance কত হয়? হাফ হয়ে যায়। So that becomes 1.5. That's the total resistance plus the R. Ito. So that's equation 1. That's equation 2. So দুটো ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে মার্জ করে দেই, if I consider 1 is equals to 2. কেন 1 2? Because দুটো e কে রিপ্রেজেন্ট করছে। কি দাঁড়াচ্ছে? 3 plus R, which is 1 times that, equals to 1.93 times 1.93 times 1.5 plus R. Or let's say this is okay, একসাথে লিখি। এবার বলুন তো এখান থেকে আমি আর বের করতে পারবো না?
তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে 1.93 minus 1.93 r minus r এটাকে যদি আমি পাশে বার করে দিই পাশে কি থাকতেছে 3 minus 1.93 times 1.5 এই তো কত আসে r এর ভ্যালু বের করো 0.93 r equals to 3 minus এটা কত কত বলো 3 minus 1.93 into 1.5 কত কত তাতে বলে 0.105 divided by 0.93 so the r equals to কত 0.113 ohms এই তো আচ্ছা এবার যদি r এর ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাই দিই কি দাঁড়াচ্ছে এখানে খেয়াল করেন 3 plus 0.113 এই তো তাহলে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি এখানে EMF পেয়ে যাচ্ছি এই ইকুয়েশনে বসাই দিলে দ্যাটস 3.113 তাহলে আমরা r এর ভ্যালু যদি পাই 0.113 then EMF এর ভ্যালু হচ্ছে 3.113 which is actually option number C right okay option C যদি কারেক্ট आंसर হয় আমরা বুঝবো মার্কস্কিম ঠিক লিখছে দেখে আসি মার্কস্কিম কি লিখেছে for 36 what is the correct answer C কোনটা মানে 36 ফিজিক্স হয়ে গেছে physics and chemistry আচ্ছা 36 C correct answer clear 37 এ চলে যাচ্ছি আমরা A battery with negligible internal resistance is connected to 3 resistor off করে দিলাম কর্মগুলো as shown. All 3 resistors have the same resistances. The current in the battery is 0.3 amps. What is the current in resistor X? Easy. 0.3 amps যদি এখানে আসে এটা দুটো রাস্তা পাবে একটাতে ব্যারিয়ার বেশি একটাতে ব্যারিয়ার কম কোনটাতে আইডেন্টিক্যাল রেজিস্টার হলে এটা 3 ভাগের 2 ভাগ চলে যাবে X দিয়ে বাকি 1 ভাগ যাবে কোন দিয়ে নিচের রাস্তা দিয়ে বিকজ এখানে ডাবল রেজিস্ট্যান্স মানে কারেন্টটা হাফ আর এখানে সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্স মানে হাফ রেজিস্ট্যান্স মানে কারেন্টটা ডাবল সো 0.3 2 ভাগ হচ্ছে 3 ভাগের 2 ভাগ হলো 0.2 and 0.1 যাবে কোন দিক দিয়ে নিচের রেজিস্টার দুটো দিয়ে সো 0.2 is the correct answer clear Nabila clear yes 38 The diagram shows a potentiometer and a fixed resistor connected across a 12-volt battery of negligible resistance. The fixed resistor and the potentiometer each have resistance of 20 ohms. The circuit is designed to provide a variable output voltage. What is the range of output voltage? Calculate করেন fixed resistor আছে 20 ohm resistor আছে potentiometer কোনটা নিচেরটা উপরটা কিন্তু potentiometer না যেটা জকিটাকে আপনি উপরেরটা পর্যন্ত মুভ করবেন এটা জকিটাকে আপনি কোথায় মুভ করতে পারবেন ম্যাক্সিমাম বিটুইন দি 20 ওহম রেজিস্টর মানে মাঝখানে রাখতে পারবেন মাঝখানে রাখলে 12 ভোল্টসটা দুইটা ইকুয়াল ভাগে ডিভাইড হয়ে যাবে হয়ে 6 ভোল্টস হবে রাইট সো 6 ভোল্টস ইজ ইয়ার ম্যাক্সিমাম লিমিট এবার যদি আপনি জকিটাকে একদম 20 নিচের 20 ভোল্টস এর নিচের পার্টটাতে রাখেন they will get 0 volts thereby the range is 0 to 6 volts which is option number A Easy? Yes. 29. Which statement about the alpha particle scattering experiment provides evidence for the existence of the nucleus? Konta? A. A tiny proportion of alpha particles are deflected through large angles. Yes. 39A correct answer. How uchit? 39A is the correct answer. 40 তে আমরা চলে যাচ্ছি কি বলতেছে ক্লিয়ার তো নাবিলা আরহান ক্লিয়ার Yes, sir. Yes. Some particles are combinations of 3 quarks. Which combination of quarks would not result in the particles with charge of either 1.6 into 10 to the power minus 19 or 0? খেয়াল করেন up down down একটা up quark দুটো down quark এটা চার্জ কি 0 yes because plus 2/3 আর down sorry এটা 1 আর down quark মানে কি plus 1/3 so তিনটা একসাথে এক করলে কি হয় 1 একটা আপ কোয়ার্ক ইজ দ্যাট ডাউন কোয়ার্কের চার্জ কত -1/3 রাইট thereby এখানে চার্জ হলো 0 টোটাল চার্জ যেটা নিউটনের চার্জ নিউটনের ক্ষেত্রে কম্বিনেশন কি একটা আপ কোয়ার্ক দুটো ডাউন কোয়ার্ক নেক্সট
একটা আপওয়ার্ক দুটো স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক, ইট ইজ দ্য সেম। দেন দুটো আপওয়ার্ক, রাইট, দুটো আপওয়ার্ক একটা ডাউনওয়ার্ক, এটা চার্জ কত +1, which is +1.6 into 10 to the power -19। আপ 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 কি দাঁড়াচ্ছে 6/3, which is 2, so 2 into 1.6 into 10 to the power -19 is not the option here, because তারা বলছে it has to be either 1.6 into 10 to the power -19 or 0, so D is the only wrong answer here, which is the correct option for question number 40. Clear? আচ্ছা, so we have 30 minutes left. আপনারা যারা নামাজে যাবেন তারা নামাজ পড়লেন, 4-5 মিনিট পর আসেন আপনারা, আমি একটু পড়ে নেই। আপনারা এটা করবেন, আপনারা এই 1-2টা একটু স্টার্ট করেন, 1-2টা অ্যাডিশনাল স্টার্ট করবেন। আমি রেকর্ডিংটাকে পজ দিচ্ছি, সো ভ্যারিয়েন্ট 1-2টা আপনারা সলভ করবেন। লেটস সে উই হ্যাভ 30 মিনিটস, আপনারা চেষ্টা করেন মোটামুটি 10টা কোশ্চেন সলভ করার। So with that, I would like to pause the recording for today. Thank you for joining.